ஹலோ காய்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ ஐ அம் யுவர் கண்டென்ட்பா. ஸோ பாதியிலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, லைவ் ஹேட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஸ்டாப்ட். ஓகேவா? ஃபார் சம் சார்ட் ஆஃப் ரீசன்ஸ். நாட் சம் சார்ட் ஆஃப் ரீசன்ஸ், இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சம் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகேவா? நான் ஒன்றும் வைஃபை ஒன்றும் இன்ஸ்டால் பண்ணாத காரணத்தினால நான் இட் இஸ் அபவுட் சில பல பார்ட்ஸாக வந்துட்டு வந்துருச்சு. ஸோ எஸ், நர்வஸ் டிஷ்யூஸில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் வாட்பா. Where was it? சரி, ஓகே, இருங்க. Okay. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, these highly specialized cells, these are nerves. What are these nerves capable of? They are capable of, transporting impulses. ஓகே. இம்பல்சஸ் வந்துட்டு கேப்பபிள் இது பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ நர்வ்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செல்ஸ்ப்பா. வித்தவுட் நர்வ்ஸ் வி வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஃபீல் எனிதிங். ஓகேவா? சரி, ஓகே. அப்ப இந்த நர்வ்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டா இருக்கு இல்லையா? இப்போ இந்த நர்வ்ஸ் வந்துட்டு இவ்ளோ இம்பார்ட்டன்ட்டா இருக்கும்போது, தென் யூ ஜஸ்ட் திங்க்ப்பா. இப்ப நர்வ்ஸ் வந்துட்டு இவ்ளோ இம்பார்ட்டன்ட்டா இருக்குன்னா, அப்ப நர்வ்ஸ்க்கு வந்துட்டு என்னது, ஒரு பாடி கார்ட் இல்ல ஒரு பெர்சனல் அசிஸ்டன்ட் அது இல்லாம இருந்தா நல்லா இருக்குமா? இருக்காது இல்லையா? தேர் ஷுட் பி சம் சார்ட் ஆஃப் பாடி கார்ட் இல்லனா அசிஸ்டன்ட் இல்லையா? தட் இஸ் ஆர் நியூரோகிலியல் செல்ஸ். These neuroglial cells are not some simple things at all. In the neuroglial cells are those specific cells, they are capable of supporting our neurons, they are capable of protecting our neurons, they are capable of nourishing our neurons. Okay, என்னடா பண்றாங்க? Supports, nourishes, then protects. ஓகேவா? ப்ரொடெக்ட்ஸ் வந்துட்டு பண்ணுது. வாட் டஸ் இட் ப்ரொடெக்ட்பா? இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட நியூரான்ஸ வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடியது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இஸ் ஆர் நியூரோகிலியல் செல்ஸ் தான். இதுதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, மோர் தென் 50% ஆஃப் நர்வஸ் டிஷ்யூ. இப்போ நர்வஸ் டிஷ்யூனா மோர் தென் 50% தான் நம்ம நியூரோகிலியல் செல்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க. இவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ சி மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் வெரி ஹை. எஸ், மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸ் இஸ் வெரி ஹை. இட் சீம்ஸ் ஓகே, என்ன பண்றதோ. எஸ், ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் நியூரான் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் த ரீசன் வை we have more than இப்போ see, the one more thing is that actually, neurons are those specific cells which never enter cell cycle and cellulation, unfortunately. இவங்களால cell cycle and cellulation undergo பண்ணவே முடியாது. ஓகேவா? once you have matured இல்லையா? for an example, if I have my age இல்லையா? என்னோட ஏஜ்க்குலாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, there is no possibility. ம், ம். yeah. so அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இருந்தாலுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what are they பா? ஓகே. எஸ். சி, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் எல்ஸ் சி, அதனால தான் வந்துட்டு வி ஹேவ் சோ மெனி நியூரோகிலியல் செல்ஸ். அண்ட் ஓகே, லைவ்ல பார்க்கும்போது எனக்கே என்ன பார்க்குறது ஜோக்கர் மாதிரி இருக்கு. பிகாஸ் ஐம் ஹேவிங் மை ஹெட் சம்திங் லைக் திஸ். பிகாஸ் ஐ ஹேவ் dandruff இல்லையா? ஸோ ஹென்ஸ் ஐ ஹேவ் some sort of irritation regarding that. Okay. Yes. So my OBS connection had got a little bit disturbed. அதனால தான் வந்துட்டு my live was tracking. Don't worry. As soon as I get my network problem resolved, done. Done, 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 done. Okay. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, we have neurons இல்லையா?
Neurons வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, are the structural and functional units of nervous tissue, and also these are all excitable cells. Okay வா? Okay, of nervous tissue, and also these are all excitable. Okay, what are all these? These are the structural, functional units of our nervous tissue. அது இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, these are also uh, excitable in nature. Okay, see, today this live I'm taking with such a hard path. I had a very tough evening. Okay. See, yes, pa. இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what are the parts of a neurons? Neurons வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, there are few specific parts that I would like to discuss. So one is வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, cyton, also known as cell body. Okay. Then அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, we have dendrites. Okay. Then we have also have axon. Then we also have synapses. Okay, wait. Then we have dendrites. Then we have axon. Then we have synapse. Okay. So these are the types of things that we have in our neurons. Okay, va? Yes. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, in case of cyton இருக்கு இல்லையா? Yes. So இப்போதைக்கு if you want the structure of neuron, this is how the neuron will be. Okay. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு நியூரான்ஸ்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what you have is over here you can very clearly see few structures. So இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, okay, yes. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you can see a few structures over here. Yeah, so what are these few structures, pa? These few structures வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you can see that there is, cell body. What is your cell body? This entire thing is your cell body. Okay, va? This is your nucleus. நீங்க இதெல்லாம் சுத்தி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, there will be, Nissls granules. Okay, what will be there, pa? There will be Nissls granules எல்லாமே வந்துட்டு will be there. Okay, va? Yes, pa. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, these extensions are actually your cytoplasmic extensions. இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the tip, இந்த மாதிரி tips இருக்கு இல்லையா? These are actually not your cytoplasmic. Yes, these are cytoplasmic extensions. But what are these called as? These are all called as dendrites. These are all called as what, pa? Dendrites. Okay, va? Yes. அப்புறமா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, this will be extending and then it will be going on, going on, going on, going on, going on, going on. So what is this part? This is your axon. This is your axon இல்லையா? Yes. இப்போதைக்கு இந்த axon மேல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, there will be specific types of cells. There will not be specific types of cells. There will be a single cell that will be situated like this. இதான் வந்துட்டு இப்போதைக்கு axon. இது மேல வந்துட்டு it will be like this. Okay, that is known as squam cells வந்துட்டு இருக்கு. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு இப்படி இருக்கா? இதெல்லாம் வந்துட்டு you can see that there will be some sort of subdivision and all of these things இருக்கு இல்லையா? Yes. இப்போதைக்கு like these divisions எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? So these divisions வந்துட்டு are known as what? Synaptic. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is actually your axon terminal. These are what? These are all your axon terminals. Okay வா? Yes. So these axon terminals வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what you have is இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there will be a knob. Like let's say that this is your axon terminal னா இதுல வந்துட்டு இப்படி இருக்கும். இது வந்துட்டு is your synaptic knob. இது வந்துட்டு is your synaptic knob. What is this part? This is all your synaptic knob.
Okay, fine. Hmm. These are the bodies pa. Okay. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு I hope you all can get me till whatever I have said pa. Okay. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா now we will be talking about these cells and what are all these capable of doing and all of these things. Okay. Shall we? Then அதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்க or shall we first see about these neuroglial cells? Neuroglial cells we'll discover. We will be discussing that later on. Okay. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be talking about first of all regarding phytome. இல்லைன்னா cell body. Okay, see, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you have your cyton, you also have your, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா your cell body இருக்கு இல்லையா? So இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when you are having your cyton, இல்லைன்னா வந்துட்டு when you are having your cell body, இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what all it will have, it will be having a central nucleus. ஓகேவா? Yes. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will also have cytoplasm. What is the exact name of the cytoplasm? It is known as neuroplasm. By the way, someone commented on my live of last one before my network trouble. Oh, it seems the network is so bad. Sami, I'll have to do something. I didn't know that it was this bad. Okay, see, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா cytoplasm. What is the cytoplasm also known as? It is also known as neuroplasm. Neuroplasm. இல்லையா? Yes. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுல அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா deeply stained particles வந்துட்டு இருக்கும். Stained particles. Okay, which are actually called as Nissel's granule. Okay, yes, Nissel's granules வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா are this large and irregular mass of ribosomes and then வந்துட்டு rough endoplasmic reticulum. Okay, yes. So shall we see a little bit regarding this Nissel's granule? What are these Nissel's granule? Shall we see? See, first of all வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா Nissel's granule வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is very important ஆன ஒரு feature. அதனால தான் நான் வந்துட்டு I'm talking a little bit more than that of our other external sources ஓட நான் எக்ஸ்ட்ரா பேசினேன். எப்படி நான் வந்து cardiac tissues வந்துட்டு is a little bit important இல்லையா? Yes. See, when we have some sort of future use, for an example, நம்ம வந்து நியூரான்ஸ் பத்தி will be studying in other chapters also. Then heart பத்தி will be studying in other chapters also. So நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் இங்கே ஸ்டாப் பண்றதோட when you are talking a little bit more than that, அந்த chapters you will be able to understand with 100% clarity. Okay, that is my aim. அதனால தான் ஓகேவா? And அதே மாதிரி if I'm giving you extra knowledge about everything, you'll be confused. அதனால I'm giving you extra knowledge about everything தான், but கொஞ்சம் அதிகமா I'm giving you based on those which I'm talking about in other chapters இல்லையா? Yes, see, your Nissel's granules இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா your small granularic structures that are present in the cytoplasm of your நியூரான்ஸ்ல வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா particularly in the cell body and then dendrites-லயுமே it will be there. ஓகேவா? Where will it be there? Also found in dendrites. Okay, right. Yes. See, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா these are actually basically made up of rough endoplasmic reticulum. அப்புறமா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா your ribosomes தான். Okay, so that means what? I'm telling you that Nissel's granule is actually made up of rough endoplasmic reticulum and then ribosomes. Does it mean that in the Nissel's granule sculaire you will be able to find rough endoplasmic reticulum and then ribosomes? Tell me, does it mean that you'll be able to see? Actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா sorry. Wait 1 minute. I'm just having one network issue. Solve பண்ணாத கட் ஆகாது.
See, Nissal's granules வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா are actually made up of what rough endoplasmic reticulum and ribosomes. அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா that within the Nissal's granule இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we will be able to find that sheets இல்ல tubules of rough endoplasmic reticulum and my ribosomes attached to them. அது வந்துட்டு we will be able to find. See, rough endoplasmic reticulum ன்றது என்னதுப்பா, it is a membrane network வந்துட்டு இருக்கும். இதுல வந்துட்டு you will be having ribosomes that are attached எல்லாமே வந்துட்டு you will be having இல்லையா. Yes, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா has அதே மாதிரி வந்துட்டு appears as a Nissal's granular substance under the microscope. Just give me 1 minute. ஓகேப்பா, see, இதுல வந்து இந்த நிசல் கிரானியூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதனால இது இருக்குன்னா, see, நியூரான்ஸ் ஆர் த செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ continuously they'll have to make up proteins for their structure and functioning, like they want proteins. So இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா rough endoplasmic reticulum அதே மாதிரி ribosomes வந்துட்டு protein synthesis will be doing in a AHA manner இல்லையா. ஸோ அதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா Nessels granule வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா are involved mainly in the protein synthesis within the neuron. ஓகேவா? எஸ். ஸோ அப்படின்னா வந்துட்டு 0 kbsல வந்து நிக்குது. Yeah, my my okay, see, why do neurons வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா need proteins? But tell me, neurons need protein for almost like everything that they do. Like for example, proteins are needed to make ion channels. Like see, very important is your ion channels. Okay, but yes, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா involves in protein synthesis. இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த protein synthesisல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you have ion channels. You also have receptors. Okay, you also have neurotransmitters related enzymes. அடுத்து வந்துட்டு structural component. Okay, அடுத்து வந்துட்டு transport proteins. அடுத்து வந்துட்டு enzymes. Okay, so yes, pa, all of these things are actually over here. Okay, ma. Okay, what do you have? Receptors வந்துட்டு தேவைப்படும், ion channels தேவைப்படும், neurotransmitter related enzymes தேவைப்படும். Neurotransmittersல என்னதுப்பா, ஒரு நியூரான்ல இருந்து வேற இன்னொரு நியூரானுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா transmitter ரிலீஸ் ஆகும். அந்த transmitter தான் like let's say that you have this is your neuron, this is another neuron. இந்த நியூரான் இந்த நியூரானுக்கு impulse jump ஆக முடியாது because of the distance that is present over here. அதனால இந்த நியூரான் என்ன பண்ணும்னா it will release some sort of neurotransmitter, it will release some sort of substance that is known as neurotransmitter. இந்த substance வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it can go over here. ஓகே, இது எங்க போய் நடக்கும்னா இங்க இது இம்பல்ஸா மாறி it will start to conduct. Okay, it will start to conduct. ஓகேவா? அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you also have structural component வந்துட்டு you are having. What are these structural components? You will be having ribosomes in the cytoplasm of the neurons.
ஓகேவா? see okay, see instead வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is the visible granular material formed by abundant ஆனா வந்துட்டு rough endoplasmic reticulum ribosomes வந்துட்டு will be having that. ஒரு நிமிஷம். Okay. So yes பா. இப்போ அடுத்து வந்து what is a Nessels granules ன்னு பாத்தீங்கன்னா Nessels granule is none other than rough endoplasmic reticulum. அதாவது rough endoplasmic reticulum வந்துட்டு எக்கச்சக்கமா இருக்கும் இந்த நியூரான்ஸ் எக்கச்சக்கமா இருக்கும். ஓகே, that much will be there. Okay, like for an example, how many dots that you're seeing? I don't think you can see some sort of specific dots over there, but you just take your book, you can see some sort of dots in your book. Yeah, I think in NCERT also it is given. I'm not using NCERT much, just use it for writing points and diagrams. That's what NCERT is for. But yes, but other than that I'll be going with other books mostly. But yes, in books there is non-colored diagrams, but I am a very colorful person. It doesn't suit me, but anyways fine. Okay, see what is your Nessels granule வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is none other than your rough endoplasmic reticulum plus your ribosomes. What is a Nessels granule? It is a rough endoplasmic reticulum plus ribo. Actually, rough endoplasmic reticulum, you will be having ribosomes, which is none other than your um, okay, right. Someone please subscribe, someone please subscribe. No one is subscribing, but views are okay. I think I don't know exactly how. But anyways, fine. See, again KBS problem. Hey, okay, yes, KBPS problem. Okay, see, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what you have over here is that is what you are இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா how many will you have is you will be having lots இருக்கும் நிறைய இருக்கு lots and lots வந்துட்டு you will be having இதான் வந்துட்டு அந்த மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்க்கும்போது it is visible as your Nessels granule. Okay, that's it. Yes, இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is your dendrites. Yeah, okay பா, what is it பா? It is your dendrites. See, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா these are the short and branched processes that are arising from cyton. They carry impulses towards the cell body. Okay வா? See, actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா if it's confusing, let's say that here this is one neuron. இதே மாதிரி வந்துட்டு there will be another neuron on top of this. This is one neuron னு வச்சுக்கோங்க. What is this? This is one neuron னு வச்சுக்கோங்க. Okay, so this is another neuron னு வச்சுக்கோங்க. These two are your neurons னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ இந்த நியூரான்ல வந்து இம்பல்ஸ் இருக்கும். இந்த நியூரான்ல இருக்கிற இம்பல்ஸ் வந்து இதுக்கு போகணும்னா what will it do is it will be receiving this like this. It will be doing. Okay, bye. Yes. Let's say that this is your if this is your axon terminal வச்சுக்கோங்களேன், and then if this is your dendrites, dendrites are over here. If this is your dendrite, and அதே மாதிரி if this is also your dendrites அப்படின்ற பட்சத்தில் see, it will not be touching. There will be some, of course, some distance இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ இங்க வந்துட்டு this is your axon terminal, and if this is your dendritesனா இந்த நடுவில் கொஞ்சம் distance இருக்கும். இங்க இருந்து இங்க வரணும்னா இது நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் மூலியமா தான் வந்துட்டு வருமே. ஓகேவா? இங்க வந்து தருமா இது வந்துட்டு what is this? This is your dendrites. This is your neuro transmitter. ஓகேவா? இப்போ இங்க இருக்கிற dendrites வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்? It will change it as impulse, and then இது வந்துட்டு straight எங்க போயிரும்னா it will be going to your uh, cyton. ஓகேவா?
all these short and branched processes arising from the cyton. Okay, but I see they carry impulses towards the uh, just give me 1 minute, my lunch has come. Okay, my dinner has come. 1 minute. Mm. Yes. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what do we carry impulses. Okay. Pulses towards the cell body. Okay, right? Yes. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, we have axon. Okay, so what are axons? But it seems it will take around 1.5 or 2 hours. Okay. See, இப்போ axon இருக்குல்ல, axon வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, is a single. It is emerging from. Yes. See, it is a சிங்கிளாக இருக்கக்கூடிய லாங்காக இருக்கக்கூடிய சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் தட் இஸ் ஃப்ரம் வேர் இட் இஸ் ஃப்ரம் யுவர் சைடான்லேருந்து வரக்கூடியது தான் இது. சி இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸான் இருக்கு இல்லையா, ஆக்ஸான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ends in a group of branching. Sorry, it ends in a group of branches. Okay, what is it to pa? See இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸான் end இருக்கு இல்லையா, in a group of branchesல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will be ending. ஓகேவா? எஸ். இப்போதைக்கு if this is what your axon it will be ending with this. In a group of branches வந்து it will be ending, that is known as axon terminal. What is it known as pa? It is what known as your axon terminal. Which is actually not termed as what? Which is termed as ag terminal arborizations.
conditions. Okay, இப்போ nissels granules இருக்கு இல்லையா, these are actually absent in the axons வந்துட்டு இருக்காது. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா that is why we have written only nissels granules are where that has been written. See also found in trism அந்த எந்த இடத்துலையுமே இருக்காது. ஓகேவா? எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா axon carries messages away from the cyton. ஓகேவா? ஃபைன், ரைட். அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா axon வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something that is surrounded by a sheath. ஓகேவா, which is actually formed by neuroglial cells that are actually called as a squam cells. அதாவது வந்துட்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு sheath that is known as neurolemma. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something that surrounds the axon. ஓகேவா? எஸ்பா. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷீத் வந்துட்டு இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் மைலின் ஷீத்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் ஒரு டைம் நியூரோலெமா அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் தட் இஸ் நாட் ஸோ குட் இல்லையா? ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் ஆக்சுவலி டிஸ்கண்டினியூஸ் கவரிங் வந்துட்டு இருக்கும். அந்த இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் தோஸ் பிளேசஸ் வேர் இட் இஸ் ஆப்சென்ட் அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நோன் ஆஸ் நோட்ஸ் ஆஃப் ரெட் மீர் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? எஸ். ஜஸ்ட் ட்ரை டு டேக் தி பிக்சர். One minute.
Yes, pa. So sorry for the delay. I was having some confusions and just now I was able to clarify them. Okay, see, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what will happen is now I'll be talking about few things is okay. So the first thing that I would like to talk about is actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, let's say that this is your axon. Okay, இப்போ இந்த axon மேல வந்துட்டு you are having a squam cell. Okay, what are you having pa? You are having what pa? You are having a squam cell. Okay, yes. இது இந்த squam cell க்கு அதோட plasma membrane இருக்கும். That will slowly start to round what? It will slowly start to round your axon. In the மாதிரி then it will start to wrap your axon. What will start to wrap your axon pa? What will start to wrap your axon? What will start to wrap your axon? It is going to be your plasma membrane. ஓகேவா? இதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, along with this what will happen is, இந்த plasma membrane wrap ஆகும்போது, also கொஞ்சம் கொஞ்சம் cytoplasm will be moving along with this. So அதனால என்ன ஆகும்னா, this particular cell will start to be compressed and then it will start to look like a plate-like thing. That is, how it will look like. It will be looking like this, pa. Okay. ஓகேவா? இந்த மாரி வந்துட்டு it will be little bit more compressed. ஓகேவா? அதே மாரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, over here at all you can very clearly see the entire part would be now surrounded by what? Yes, pa. So இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is what pa? It is what actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is your இதா மாறிடுமா? இப்போதைக்கு வந்துட்டு as it is, surrounded, it will be little bit more uniform than usual. It will be like this. இந்த மாரி வந்துட்டு it will be there இல்லையா? Yes. So இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what is this is? This is going to be your what? Myelin sheath. Okay. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you can see a plate like sheath like thing இல்லையா on top of this. Okay, இங்க வந்துட்டு you can see that this one entire structure, which is also going to have its nucleus over here. And then அதே மாரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் bit of cytoplasm over here. Not much, but little bit கொஞ்சம் கொஞ்சம் cytoplasm you will be having. இந்த மாரி வந்துட்டு you will be having இல்லையா? This is known as neurolemma. lemma. ஓகேப்பா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல what is this cell பா? What is this cell? What is this cell? What is this cell? What is this cell? இந்த செல் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is none other than your squam cell. What is this pa? This cell is actually known as what? This cell is actually known as what? Squam cell. Squam cell. Okay, which is a type of new neuro what is that? Which is a type of neuroglial cell? Yes, neuroglial cell. Yes, pa. Okay, right, fine, right, superb, right, amazing, right? Yes, 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 yes. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, same thing will be continuing over here also. You can see that, there will be some sort of cells over here, there will be some sort of cells over here, there will be also some sort of cells over here. Okay. எஸ்னா, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, again, எங்கேயுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what you can find is you can find that
Like this only you'll be having it. Not this color. Which color? This one. He. This one. No. Where is it? This one. No. Yes, pa. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what do you have over here is இந்த இடத்துல வந்துட்டு you can see some absence of that. Okay, va. So what is that known as? That is what known as your node of Ranveer, not Ranveer Singh Kapoor, just node of Ranveer. Okay. Okay, right. So yes, pa. This is what your node of Ranveer really. Yeah. Yes. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what do we have is we have synapses. What was the color that I had used over here? So I'll use the same color. Yes, pa. So what is your synapses, pa? Tell me, what is your synapses? Tell me regarding your synapses, okay? Yes. See, when a neuron வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something that is suitably, stimulated, இல்லைன்னா வந்துட்டு yes, when a neuron is suitably stimulated and electrical வந்துட்டு yes, by the way, what is the job of this at all? I had forgotten name. Hmm. இப்போதைக்கு if you just want to know some uses of this neuron, yeah, I'll just give you some uses of this, sorry, myelin sheets, okay? Uses of myelin sheet. See, the myelin sheet வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will prevent electrical impulse leaking. So அதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will increase your what power? Will increase your, what is that known as, pa? I have forgotten what is that known as. What is that name? I have forgotten the name. Will increase your speed of the electrical impulse. Okay, will do what? It will actually increase the speed of, there is a specific name for that. Okay, let it be like that. I'll think and I'll tell you. Okay, yes, see, impulse. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you know, in node of Ranveer, what will be there is one important thing in case of node of Ranveer, yeah, the speed will decrease. ஏன்னா ஏன்பா ஏன்னா அங்கே வந்து மைனிங் ஷீட் இல்லையே, ஸோ அதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா hence there will be decrease in the what in your node of Ranveer. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா over hereல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it has forgotten to tell you one important ஆன வந்துட்டு ஒரு விஷயம். It is these two spaces இருக்கு, this space, அதாவது if this is your node, this is also one node, the node of Ranveer இருக்கு இல்லையா, so yes, this is what part, this is actually node, this is also another node. So அதனால then what is this known as? This is known as internode.
ஓகேவா? எஸ்ப்பா. ஸோ இதனாலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இன்டர்நோட்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் வில் பி தேர்ன்னு நான் சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு யூ ஜஸ்ட் ட்ரை டு ரிமெம்பர் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் இஸ். ஸோ இதனாலேயே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ் இட் டிக்ரீசஸ் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் நோட் ஆஃப் ரன்வீர் அண்ட் இன்கிரீசஸ் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் யூ நோ வேர் இன் யுவர் ஸ்குவான் செல்ஸ் இருக்கிற இடத்துல, தட் இஸ் இன் யுவர் மைலினேட்டட் ஏரியால. ஸோ அதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது எப்படி இருக்கும்னா, இட் வில் பி லைக் ஜம்பிங் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்குவான் செல் டு அனதர் ஸ்குவான் செல். அந்த மாதிரி தான் நமக்கு இருக்குமே கிட்டத்தட்ட. தட் இஸ் ஹவ் வி வில் பி ஏபிள் டு இமேஜின் இட் டு பி, ஆர் தட் இஸ் ஹவ் இட் பி. ஓகேவா? ஸோ அதனாலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் பி வந்துட்டு சால்டேட்டரி கண்டக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசன் ஒன்லி. ஓகே, ரைட். பெர்ஃபெக்டோ சால்டேட்டரி கண்டக்ஷன்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இஸ் தேர் எனி அதர் திங் தட் ஐ வுட் லைக் டு டெல் யூ ஆல்? தட்ஸ் இட். அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வி ஆர் ஹேவிங் சினாப்ஸ். வாட் இஸ் எ சினாப்ஸ் பா? வென் வந்துட்டு ஒரு ஒரு நியூரான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்ட்லி வந்துட்டு எப்ப நம்ம வந்துட்டு ஸ்டிமுலேட் பண்றோமோ, அப்போ வந்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துட்டு வில் பி ஜெனரேட்டட். விச் வில் பி ஆ இது வந்துட்டு இந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஆஃப் திஸ் என்டையர் நியூரான் இருக்கு இல்லையா? அதுல அப்படியே டிராவல் பண்ணிட்டே போகுமா. நாட் இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன், வி கேன் சே தட் இந்த மெம்பரேன். ஓகேவா? இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் டிராவல் பண்ணிட்டே போகுமா. ஓகேவா? இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இது இது இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, அந்த நியூரான்ஸ் எண்டிங் இருக்கு இல்லையா? அப்ப வந்துட்டு தட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் அவுட்புட் ஜோன்ல. அப்ப வந்துட்டு என்ன பண்ணும்னா, இது வந்துட்டு சில பல ஈவென்ட் வந்து ட்ரிகர் பண்ணுவான். பிகாஸ் ஆஃப் தட் எலக்ட்ரிக்கல் இம்பேலன்ஸ்னால வந்துட்டு சில பல ஈவென்ட்ஸ் வந்துட்டு அந்த சினாப்டிக் எண்டிங் இல்ல டெர்மினல் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? அங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இட் வில் ஸ்டிமுலேட் தெம். ஓகேவா? எஸ். அதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன நடக்கும்னா, ஓவர் ஹியர்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தட் மே காஸ் இன்ஹிபிஷன் ஆஃப் தி அட்ஜசென்ட் இல்ல வந்துட்டு ஸ்டிமுலேஷன் ஆஃப் தி அட்ஜசென்ட் நியூரான்ஸ் வந்து நடக்கும். ஓகேவா? அதர் செல்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? இல்ல வந்துட்டு அது இன்ஹிபிட் ஆகலாம். அது ஸ்டிமுலேஷன் ஒண்ணு கம்மியாகலாம். இல்ல அதோட ஸ்டிமுலேஷன் வந்துட்டு இன்கிரீஸ் ஆகலாம். எனிதிங் கேன் ஹேப்பன். ஓகேவா? லெட்ஸ் சே தட் சம்திங் இஸ் காசிங் பெயின் என்ற போது, அண்ட் லெட்ஸ் சே தட் ஓகே, the problem has been fixed. The pain should reduce இல்லையா? So the stimulation has to reduce. All of these things are there. I don't think I'm on live anymore. எஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இது பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ ஈஸி. இந்த டெர்மினல் அர்போரைசேஷன் ஆஃப் ஆக்ஸான், அதாவது வந்துட்டு இந்த டெர்மினல் ஆஃப் திஸ் ஆக்ஸான் இருக்கு இல்லையா? ஆஃப் ஒன் நியூரான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வெரி க்ளோஸ்லி பிளேஸ்ட் வித் தி டென்ட்ரைட்ஸ் ஆஃப் தி அனதர் நியூரான். எதனால தான் இந்த இம்பல்ஸ் வந்து கேரி பண்றதுக்கு ஃப்ரம் ஒன் நியூரான் டு அனதர் நியூரான். ஓகேவா? திஸ் க்ளோஸ் ப்ராக்சிமிட்டி தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நோன் அஸ் சினாப்சிஸ். ஓகேவா? திஸ் க்ளோஸான ப்ராக்சிமிட்டி தான் இஸ் ஆக்சுவலி நோன் அஸ் வாட்? சினாப்சிஸ். அதாவது த பர்ட்டிகுலர் பிளேஸ் வேர் யூ நோ ரெண்டுமே க்ளோஸா இருக்கு இல்லையா? அந்த க்ளோஸா இருக்கிற ப்ராக்சிமிட்டி தான் இஸ் ஆக்சுவலி நோன் அஸ் யுவர் synapses. Okay, right? Perfecto. Yes. Okay. Okay. Now the next question will be, what is proximity? Proximity na வந்துட்டு nearness இல்ல அந்த closeness. Okay வா? சரியா? Okay. See, இப்போதைக்கு I'll not be writing everything. Just the important. The terminal arborization of axon of one neuron is very closely placed to the dendrites. Okay, of another neuron to carry impulses. Okay, yes. From one neuron to another neuron. Okay, இந்த க்ளோஸா இருக்கிறது இருக்கு இல்லையா? This close proximity
is known as synapse. Okay, right. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா myelin வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be myelin sheath வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is whitish in color. In color is just something that I would like to tell you all. That's it. Okay, why yes, nerve impulse வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா passes between the neurons இருக்கு இல்லையா, through the synapse வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா with the help of neurotransmitters தான். ஓகேவா? Note என்ன அந்த note pointer? See, the impulse is transferred transferred from one neuron to another through this synapse is by neurotransmitter. Okay, by neurotransmitter இல்லையாப்பா? Yes பா. What is the best example பா இந்த neurotransmitter க்கு? The best example வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is your acetylcholine. Choline. ஓகேவா? Yes பா. See, nerve fibers வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is actually of two different things. That is actually white mediated and gray non mediated ன்னு இருக்கும். That is myelin sheath இருந்துச்சுன்னா that is whitish in color. Non myelin sheathனா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is actually grayish non mediated ன்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து nerve fibers வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is actually of two different types. That is whitish mediated and grayish non mediated. அதாவது it will have myelin, will not இதுக்கு will not have இருந்திருக்கணும். ஓகேவா? will not have myelin sheath பா. ஓகேவாப்பா? ஓகே, ரைட். அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have is we have a neuroglial cells. ஓகேவா? One minute, just 1 minute, 1 minute.
Yes. So அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு we have to see one key topic. So what is that topic is? What is the topic? Wait just a second. Types of neurons தான். Types of neurons வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we have to see a few of them. Okay. Not much are there, just about 5 கிட்டத்தட்ட 5 இருக்குன்னு சொல்லலாம். Okay, then we will be going to neuroglial cells. Then we will be talking about their functions. Then that's it. Okay, right. Perfecto. Amazing. All right. Yes, ma'am. Now, வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, these are the types of neurons that you can see. What is there? There is multipolar, there is unipolar, there is bipolar, there is also pseudo unipolar கூட இருக்கு இல்லையா? So, யாப்பா. So, மொத்தமா வந்துட்டு there are these many types of வந்துட்டு இது இருக்கு இல்லையா? Yes. Yes. See, இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா unipolar neurons இருக்காங்க. What are these unipolar neurons? இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல் பாடி சி இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா ஒரு யூனிபோலார்னு சி இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி தட் ஜஸ்ட் ஒன்லி ஒன் போல் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன்லி ஒன் போல் இஸ் இங்கே அப்படியே மொட்டையாக இருக்கு பாருங்க அப்படியே எனக்கு ஆக்சுவலி இது பார்க்கும்போது ஏலியன் பண்ணுற மாதிரியே தெரியுது பட் ஏன்னு தெரியல எஸ் பட் எனிவே சி இது வந்து அப்படியே மொட்டையாக இருக்கு இல்லையா சி இட் ஹேவ் ஒன்லி ஆக்ஸான்ஸ் ஒன்லி ஆக்ஸான்ஸ் ஆர் present. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்சோ இது வந்துட்டு ஃபவுண்டட் எம்ப்ரியோஸ். ஓகேவா எஸ்பா அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் வாட் யூ வில் பி ஹேவிங் பைபோலார் நியூரான்ஸ். What are these bipolar neurons? இங்க பார்த்தாலே தெரியுது இல்லையா it will be having a sensory receptor, it will be also having a bipolar. That is bipolar என்னது it will be having an axon. இங்கேயுமே axon இருக்கு, இங்க dendrites இருக்கு, இங்க வந்துட்டு இங்க dendrites இல்லை, this is your synaptic knob. இங்க வந்துட்டு dendrites மாதிரி something is there. ஓகேவா எஸ்பா இங்க bipolarனா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it has a two ஒரு ஆக்சான் இருக்கு ஒரு டென்ட்ரான் இருக்கு ஆனா தே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் தி olfactory epithelium and then retina of the eyes ல வந்துட்டு இருப்பாங்க because you can very easily see yeah see sensory organ see இதோட வேலை என்ன தெரியுமா it is to sense what what will it sense it will be sensing all the feelings and all of these things is okay for an example எப்படி தெரியுது நம்ம பிரெயின் நம்மளுடைய பிரெயினுக்கு ஏதோ ஒரு லைட் அடிச்சா how do we know by these இங்க இருக்க neurons will be giving message that something is coming அப்படின்னு they'll be giving you message. Okay, so yes, ma'am. So in case of your bipolar neurons, right, adala vandu you will be having two axon-like structures. Even though one is axon, one more is dendrite, and ரெண்டுத்துலயுமே வந்துட்டு you will be having swan cells. Okay, right. I was just checking for the network issues and all of these, but live வந்துட்டு போயிட்டே இருக்குது. No, I have passed or okay, fine, not a problem.
See, இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you'll be having two processes. What are two processes? இப்போ processesனா என்னதுங்க? இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா extensions. This is one extension and then this is one extension. You can see that you are having how many extensions? You are having two extensions இல்லையா? Yes பா. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா one will be வந்துட்டு dendrite, which will be receiving signal. இன்னொன்று வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is your axon. ஓகேவா? இது ரெண்டுமே வந்து பார்க்க சிமிலராக இருக்கலாம். ஓகேவா? ஆனால் வந்துட்டு அதனால தான் நம்ம வந்துட்டு இது என்னன்னு சொன்னேன், டூ ஆக்சான் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னு சொன்னேன். ஆனால் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஆக்சானிக் இன் நேச்சர். இப்போதைக்கு ஸ்குவான் செல்ஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிஃபரல் பைபோலார் நியூரான் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்துட்டு ஆக்சான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேன் பி மைலினேட்டட் பை ஸ்குவான் செல்ஸ். அதே மாதிரி டென்ட்ரைட்ஸ் வந்துட்டு கேன் ஆல்சோ ஹேவ் த ஸ்குவான் செல்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் வந்துட்டு இருக்கலாம். ஆனால் we should not automatically assume that every dendrite in the myelinated is actually kind of myelinated like axon. Maybe few வந்துட்டு இருக்கலாம், but it is not like everything will have a, not every dendrite can have um can be myelinated, can be myelinated. Okay, right, fine, superba. Yes pa. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have is we have a pseudo unipolar வந்துட்டு இருக்கு. Okay, yes, pa. See, they are actually, bipolar and they are actually bipolar. But they actually, initially they'll be appearing like how, pa? They'll be initially appearing like யூனிபோலரா இருக்கலாம். ஓகேவா? இனிஷியலா அவங்க அப்பியர் ஆகிறதுக்கு யூனிபோலரா வந்துட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா? see as you can see that இனிஷியலா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there will be like this, and then ஒரு பிரான்ச் இப்படி இருக்கும், இன்னொரு பிரான்ச் இப்படி இருக்கும். இனிஷியலா பார்க்கறதுக்கு இப்படி தானே இருக்கும், like this. ஒரு பிரான்ச் இப்படியும் இன்னொரு பிரான்ச் இப்படியும் இருக்கும். ஆனா வந்துட்டு this branch will be giving rise to like this, and then this branch will be also giving rise like this. ஓகேவா? so that this branch will be giving like rise like this. இதுனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலா பார்க்கறதுக்கு there will be like யூனிபோலரா இருந்தாலுமே, பட் ஆக்சுவலி போக 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 there will be like பைபோலரா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மாறிடுவாங்க. ஸோ சிங்கிள் ப்ராசஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அரைசஸ் விச் வில் பி டிவைடிங் டு ஃபார்ம் அ டென்ட்ரைட்ஸ் அண்ட் அன் ஆக்சான். ஓகேவா? எஸ், இதில் வந்துட்டு ஒன் வில் பி யுவர் ஆக்சான் பா, ஒன்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வில் பி யுவர் டென்ட்ரைட். ஓகேவா? எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் த டோர்சல் ரூட் கேங்கலியான் ஆஃப் த ஸ்பைனல் கார்ட்லையுமே வந்துட்டு யூ கேன் வெரி ஈஸிலி ஃபைண்ட் திஸ். ஓகேவா? எஸ் பா. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் டோர்சல் ரூட் கேங்கலியான் ஆஃப் ஸ்பைனல் நர்வ்? Hmm. Tell me. The dorsal root ganglion வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is a cluster of sensory neuron bodies located in the back side, okay, of a spinal nerve. அதாவது வந்துட்டு you will be having a spinal cord. ஸ்பைனல் கார்டுக்கு பின்னாடி, ஓகேவா? ஸ்பைனல் கார்டுக்கு பின்னாடி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சில பல சென்சரி நியூரான்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? சென்சரி நியூரான் செல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும், that is located in the back side. எங்க? இந்த 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 லாஸ்ட் பார்ட்ல. ஓகேவா? வேர்பா will it be located பா? It will be located in the last, in the terminal positionல வந்துட்டு it will be located, that is in the root positionல it will be located. ஓகேவா? ஃபைனா? I'll be repeating myself when I'm writing. Okay, now you just listen over here. இது வந்துட்டு they are actually bipolar. Okay, they are actually bipolar, but initially appear as unipolar. They will have one single process arises. இதில் என்ன நடக்கும்னா which will be divided into arises, which will divide into what pa? It will divide into what? One axon and one dendrite.
ஓகேவா? 1 என்ட்ரைன்ஸ் ஆகும். அப்புறமா வந்துட்டு ஒரு ஆக்ஸானாலும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் பி டிவைடிங் இல்லையா? இஸ்ன்ட் இட் பா? ஆ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபவுண்ட் இன் த எங்க இது அதிகமா இருக்குன்னா, இது ஃபவுண்ட் இன் த சி டார்சல் ரூட் கேங்லியான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். தட் இஸ் கிளஸ்டர் ஆஃப் சென்சரி நியூரான் செல் பாடிஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் இன் த வெயிட் அ செகண்ட்.
பா. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வேர் இஸ் த சூடோ யூனிபோலார் நியூரான்ஸ் ஆர் லொகேட்டட்ன்னு தெரியுமா? ஐ வில் டெல் யூ பா. வேர் ஆர் தீஸ் ஆல் லொகேட்டட் இன்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு யூ ஆல் ஷுட் நோ a few things. எஸ். இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தேர் வில் பி யுவர் ஸ்பைனல் கார்ட் இல்லையா? தேர் வில் பி யுவர் ஸ்பைனல் கார்ட் இல்லையா? I'll just get the picture. I do have a very good picture. I'll just have to send it. That's it. Okay. I'm sending it. On the process of sending. Just give me 1 minute. Okay. Yes, pa. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what will happen is, let's say that this is your body. Okay, this is your body. இப்போதைக்கு if this is your body இல்லையா? Yes, pa. So எங்க பாடியிலேருந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it is going over here, isn't it? What is going, pa? What is going? Okay, from your body partsல இருந்து. Okay, உங்க பாடி பார்ட்ஸ்லேருந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what you will be having your neurons in your body. Okay, உங்களுடைய first of all neurons வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, nervous system is there in your body. Okay, one of the most important life process la nervous system is there. There are totally 10 important life processes. Amongst that, there are totally 10 important systems in our body. Amongst that, nervous system is a very important system. That is something where it is further classified into central nervous system and then peripheral nervous system. Central nervous system is something that is located in the central axis of our body. Okay, that is your brain and then your spinal cord. Then your peripheral nervous system is something that is located everywhere other than your central axis of your body. அதாவது உங்களுடைய nervous system வந்து ரெண்டு வகையா இருக்கு. nervous system is very important ஆன ஒரு system நம்ம பாடிக்கு. எதுக்காக இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது இல்லைன்னா நம்மளால வாழ முடியாது. ஏன்னா இந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் பிரெயினும் ஸ்பைனல் கார்டு வருது. நர்வஸ் சிஸ்டமே நம்ம ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம், சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துல வந்துட்டு நமக்கு நம்ம பிரெயினும் நம்ம ஸ்பைனல் கார்டு வரும். பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துல மீதி எல்லா நர்வ்ஸுமே வந்துட்டு வரும். ஓகேவா? இப்போ என்ன நடக்கும்னா, நமக்கு வந்துட்டு நம்ம ஸ்பைனல் கார்ட்ல இருந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there will be nerve branchings வந்துட்டு போகிட்டு இருக்கும். மொத்தமா 31 pairs ஆஃப் ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பைனல் கார்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? இங்க ஃபுல்லா வந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? எப்படி தெரியுமா இதாகும்? ஸோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்பைனல் கார்ட்னா, இங்க இருந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் பி லைக் திஸ், இட் வில் பி லைக் திஸ். இந்த மாரி வந்துட்டு உங்களுக்கு 2 டிவிஷன் வரும். விச் இஸ் நோன் அஸ் யுவர் டார்சல் ரூட் வரும். தென் யுவர் வென்ட்ரல் ரூட் வரும். இது சேர்ந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் பி கிவிங் யூ வாட்? இட் வில் பி கிவிங் யூ வாட் பா? இட் வில் பி கிவிங் யூ ஸ்பைனல் நர்வ். ஸ்பைனல் நர்வ் வந்துட்டு இருக்கும். ஸ்பைனல் நர்வ் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் மெனி டிஃபரெண்ட் நியூரான்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் வந்து கொடுக்கும். ஸ்பைனல் நர்வ் இஸ் லைக் அ கேபிள். அந்த கேபிளுக்குள்ள எப்படி நிறைய காப்பர் வைஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா? தோஸ் காப்பர் வைஸ் ஆர் யுவர் நியூரான்ஸ். ஓகேவா? எஸ் பா. ஸோ இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி வில் பி ஹேவிங் த ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா? எஸ். இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, this is your dorsal root. This is your dorsal root, right? Yes. So இந்த dorsal rootல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, this is your dorsal root, this is your ventral root அப்படின்ற பட்சத்துல, see these two are what going to come in and it is what going to give you your ஸ்பைனல் நர்வ். ஓகேவா? இதுல இந்த டார்சல் ரூட்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஸ்பெஷலைஸ்டான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். வாட் ஆர் தி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா, ஓகே உங்க ஃபிங்கர் டிப்ல இருக்கு இல்லையா? உங்க ஃபிங்கர் டிப்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there will be some sort of sensory neurons. அது உங்களோட ரிசெப்டர்ஸ் வந்துட்டு in your finger tipல வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? அங்க இருந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது இப்போ லெட்ஸ் சே தட் யூ நோ சம் சார்ட் ஆஃப் ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் நீங்க தொடுறீங்கன்னா, அந்த ஹீட்னஸ் இந்த ரிசெப்டர்ஸ் வந்து சென்ஸ் பண்ணி இது வந்துட்டு உங்களோட சென்சரி நியூரான்ஸ்க்கு வந்துட்டு சொல்லும் இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னு. இந்த சென்சரி நியூரான்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டா அதோட ஹெட், அதாவது இங்க தான் இருக்கும். அதாவது அதோட செல் பாடி இல்லைன்னா வந்துட்டு செல் ஹெட் இல்லைன்னா சைட்டோன்லாம் வந்துட்டு இங்க லொக்கேட் ஆகியிருக்கும். வேற நியூரான் டார்சல் ரூட்ல லொக்கேட் ஆகியிருக்கும். அது டைரக்டா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லணும்னா, இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஃபிங்கர் டிப்ல இருந்து இங்க வரும். எஸ், இட் இஸ் திஸ் லாங். ஜஸ்ட் இமேஜின் here to here. That is why neurons are the most lengthiest cells. Yes, இங்க இருந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it is going to come over here. இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு it will be there இல்லையா? இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா, it is going to give that okay some sort of thing is there. இது வந்து டைரக்டா ஸ்பைனல் கார்டுக்கு வந்துட்டு போயிடும். ஸோ ஸ்பைனல் கார்டுல இருந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will be giving you some sort of again motor நியூரான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். மோட்டார் நியூரான்ஸ் பா. மோட்டார் நியூரான்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் நியூரான்ஸ் which will be giving சென்சரி நியூரான்ஸ் வந்துட்டு எப்படி உங்களுக்கு வந்துட்டு கொண்டு வருமோ இன்ஃபர்மேஷன் இங்கிருந்து எங்க வெளியில இருந்து உங்களுக்கு உள்ள கொண்டு வருமோ, மோட்டார் நியூரான்ஸ் வந்து உள்ள இருந்து உங்களுக்கு வெளியே வந்துட்டு அந்த ஃபிங்கர் கிட்ட கொண்டு போகும். ஓகேவா? ஃபைனா? எஸ்ஸா? ஓகே.
Cherry. Okay, now there will be a single question for you if you have understood. That is, the question is, see, the question is that நமக்கிட்ட தான் வந்துட்டு already இது இருக்கு. That is what we have spinal nerves இல்லையா? அப்புறம் எதுக்கு there is sensory neuron ganglion இருக்கு? Why is that ganglion in the dorsal rootல வந்துட்டு இருக்குது? Why is there a need for this? As you have already said இல்லையா? That is, இந்த இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there will be nerve that will be extending from your fingertip இருந்து it will be extending towards where? Towards our dorsal root and then it will be forming a ganglion இல்லையா? எது ஏன் இந்த ஸ்பைனல் நர்வாலே வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு வர முடியாது? Why should there be a particular ganglion which will be having the cell body that is your cyton over there connected? எதுக்கு அவ்வளோ லென்த்தியா இருக்கணும்? What is the reason? Why do we want this ganglion and all of these things is அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, see, first of all வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பைனல் நர்வ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அ நியூரான். ஓகே, ஸ்பைனல் நர்வ் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஆக்சுவலி பண்டில்ஸ் அண்ட் பண்டில்ஸ் அண்ட் பண்டில்ஸ் ஆஃப் ஆக்சுவலி வாட் இட் இஸ் பண்டில்ஸ் அண்ட் பண்டில்ஸ் ஆஃப் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸான்ஸ். ஓகே, ஸ்பைனல் நர்வ் இஸ் வாட் பண்டில்ஸ் அண்ட் பண்டில்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஸான்ஸ். ஓகேவா? எஸ், சி, நியூரான் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு 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 இண்டிவிஜுவலான செல். நர்வ் அப்படின்றது இஸ் அ கேபிள். சரியா? எஸ், சி, give me again 5 minutes.
Yes. So here is the very important point, pa. Here is the very important point. I'll just tell you. My video closed. Okay. Video open na na inga vechikalaama. Just push this to the corner and we will have my video like this. Okay, then I'll again come back to my own position. See, இப்போதைக்கு this is how it is located. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா over here வந்துட்டு you'll be having what, this is your spinal cord இல்லையா? Yes, இங்க spinal cordல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be having, what is the job of spinal cord னா வந்துட்டு it is to take and come informations inside and also to give out informations outside. So எதெல்லாம் உள்ள கொண்டு வரணும்னா it is sensory neurons தான் வந்துட்டு உள்ள கொண்டு வரும். ஓகேவா? இப்போதைக்கு உள்ள கொண்டு வரது யாருப்பா? sensory neurons. இல்லையா? யார் வெளியே கொண்டு போறது? It is your dorsal neurons. Sorry, motor neurons. See, motor neurons. Fine, right? Yes. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு what will happen is, see, இப்போதைக்கு what will happen is இந்த motor neurons இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு it will be giving out இல்லையா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா actually எப்பயும் போல வந்துட்டு it will be what? It will be normally multi neurons தான் வந்துட்டு இருக்கும். Okay, multi neurons தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will be, multipolar தான் வந்துட்டு it will be there. Okay, இது multipolar. Multipolar. Multipolar na enna theriyum illaya? That is, multipolar na generally the neuron that we are discussing. That is, this neuron is what your multipolar neuron illaya. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is how it will be இல்லையா? இப்போதைக்கு இதோடைய செல் பாடி இருக்கு இல்லையா? செல் பாடி இல்லைன்னா வந்துட்டு சைட்டான் இருக்கும் இல்லையா? அது வந்துட்டு is located inside your, where? Inside your spinal cord la வந்துட்டு in this grayish matter la வந்துட்டு it is located. That is, its own cell body is located over there. Okay வா? இது வந்துட்டு for whom? For your motor neurons. But when you're talking about your pseudo unipolar neurons வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they will be having two processes. ஒரு dendron ஒரு axon வந்துட்டு இருக்குமா? Yes. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will be having is, இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதோடைய ஒரு பிரான்ச் இங்க உள்ள வரும். இதோட வேற இன்னொரு பிரான்ச் வந்துட்டு it will be heading out. அதாவது சென்சரி நியூரான்ஸ் உடைய ஒரு பிரான்ச் இருக்கு இல்லையா? ஒரு பிரான்ச் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will it do? What is that branch pa? It is your dendrites. What is this pa? This is your axon. Okay, right? Yes, in the dendrites வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will it do is, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will be going to your sensory organ. Sensory organ, அதாவது வந்துட்டு the particular organ which receives the signal from the outside. Okay, வெளியில இருந்து அந்த சிக்னல் வந்து கிடைக்கும் இதுக்கு. அது வந்துட்டு என்ன பண்ணும்னா இந்த dendrites வந்துட்டு it will be giving you. Okay, it will be giving you what pa? It will be giving you the இந்த information வந்து இதுக்கு கொடுத்து அது வந்து impulse மாறி அது வந்து it will be traveling on. ஆனா இதோடைய செல் பாடி எப்படி இந்த மோட்டார் நியூரான்ஸ் உடைய செல் பாடி வந்துட்டு எப்படி உள்ள இருக்குதோ, how it is over here இருக்கோ, அதே மாதிரி நம்மளோட சென்சரி நியூரான்ஸ் உள்ள இருக்காது. It will be outside. That is, இங்க it will be present. ஓகேவா? So this part is what actually known as your dorsal root ganglion. What is it pa? It is what actually known as dorsal root of the ganglion. Okay va? Fine. So are you all able to understand me pa? Yes, right? It's very simple. It's as simple as I said. சரியா? If you don't understand na, just rewind it. Okay. Yes pa. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு oops. இருக்குன்னே தெரியாது எனக்கு. Yes, book bonders. இப்ப கடைசியா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have over here is, இங்க வந்துட்டு we have multipolar neurons. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு it will be having lot of processes வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? it will be having many processes வந்துட்டு இருக்கும் arising from the cell body. Okay. ஓகேவா? from the cell body. Out of them, ஓகேவா? இதுல வந்துட்டு ஒன்னு வந்துட்டு லாங்கரா இருக்கும். ஓகேவா? இதுல வந்துட்டு ஒன் வந்துட்டு லாங்கா இருக்கும். That is what known as your axon. Okay, right? இதுல வந்துட்டு என்னவா இருக்கும்? ஒன்னு மட்டும், ஒன்னே ஒன்னு மட்டும் கண்ணின்னு வந்துட்டு லாங்கா இருக்கு. சரியா? எஸ்பா. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மீதி எல்லாம் எப்படி இருக்குமா?
ஓகேவா? இதுல வந்துட்டு மீதி எல்லாம் எப்படி இருக்குமா? இதுல வந்துட்டு மீதி எல்லாருமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அ யூ நோ ரிமைனிங் வந்துட்டு டென்ட்ரைட்ஸா இருக்கும். See, now in case let's say that there is a question about like 20 ப்ராசஸஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகேவா? இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு எத்தனை அப்படின்னா டென்ட்ரைட்ஸ் இருக்கும், எத்தனை உங்களுக்கு ஆக்ஸான்ஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. வாட் வுட் யூ சே? ஆ ஆஃப் அ மல்டிபோலார் நியூரான்னா வாட் வில் யூ சே? யூ வில் பி சேயிங் 1 ஆக்ஸான் இஸ் தேர் பா, அண்ட் தென் ரிமைனிங் வந்துட்டு யூ வில் பி சேயிங் தட் இட் இஸ் ஓகே டென்ட்ரைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க. See, not only over here பா, எவ்ரிவேர் wherever you are asking now only 1 axon. Per neuronக்கு only 1 axon will be there. But dendrites can be as many as possible. ஓகேவா? That we cannot say anything. ஓகேவா? எஸ் பா. ரிமைனிங் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு டென்ட்ரைட்ஸா இருக்கும். Mostly found in the where pa? Where is it pa mostly found? It is mostly found in brain and the spinal cord. Okay, your bipolar வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு retina of eye, olfactory epithelium, olfactory epithelium, அப்புறமா வந்துட்டு retina of eye. ஓகே ரைட் பா. எஸ், இது வந்துட்டு இஸ் ஆக்சுவலி ஓவர் ஹியர். இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி இஸ் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி ஏ போலார் இல்லைனா வந்துட்டு நான் போலார் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். I'm writing in a different color. That means what? Or நியூரான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பிரிமிட்டிவ் நியூரான்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தட் ஃபர்ஸ்ட் அப்பியர்ட் இன் சினேரியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, சாரி நிடேரியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, எஸ் அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தே ஹாவ் மல்டிபிள் நியூட்ரைட்ஸ் வித் அன்டிஃபைனைட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அன்டிஃபைன்டு polarity வந்துட்டு இருக்கும். If you want, you know this, I can just tell you picture. ஏ போலார் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னு வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்துட்டு இப்படி இருக்கும். ஓகே, இப்படி வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, primitive நியூரான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. primitive நியூரான்ஸ். Firstly appeared in where pa? In Nidarians. Okay ba? Firstly, where does it appear pa? It is firstly appeared in Nidarians இல்லையா? Yes. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, we have neuroglial cells. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, these are specialized cells that are found in brain and spinal cord supporting the neurons வந்துட்டு இது வந்துட்டு இருக்கும். So found in brain, spinal cord. இது வந்துட்டு என்ன பண்ணுது? Supporting what? Nerves வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுது இல்லையா? எஸ்பா. இதெல்லாம் வந்துட்டு இட் இஸ் தேர் இல்லையா? அபவுட் வந்துட்டு மோர் தென் 50% ஆஃப் த வால்யூம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சம்திங் தட் இஸ் வித் திஸ் நியூரோகிலியல் தான் வந்துட்டு. இந்த செல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சம்திங் தட் இஸ் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ தாட் டு செப்பரேட் அண்ட் தென் வந்துட்டு இன்சைட் அட்ஜசன்ட் நியூரான்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் பி டூயிங் எஸ். சி
Actually வந்துட்டு I'll be just giving you oligodendrites அப்படியே இது. I think I already picture. Hmm. See, okay, pa. See, there is a very famous one வந்துட்டு or there is a very famous book statement. Okay, what is that statement தெரியுமா? See, so neuroglial cells have different shapes and are thought to separate and insulate adjacent neurons so that impulses pass from one neuron to the next only over the synapse where the packing cells are missing. Okay, so what does it mean? நீங்க நினைக்கிறீங்க? When you, oh, there are these wolves and dogs over here. Yes, pa. See, don't mind them. Yes, you just mind me. See, actually, what does it mean? வந்துட்டு see, neuroglial cells வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு shapes வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? Like, different shapes of shapes and structures இது எல்லாமே வந்துட்டு they'll be having depending upon what they do and where they live and all of these things is okay. Okay, அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what will they have is they are also thought to separate and insulate adjacent neurons எல்லாம் they'll be செப்பரேட்டாக தானே இவங்க இருக்கிறாங்க. You can see that it is separate and then it'll also do what it'll also insulate. See, மற்ற neurons இது வந்துட்டு insulate பண்ணது இல்லையா? Yes பா. இந்த neuroglial cells வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be acting as a insulating material around the neurons வந்துட்டு சுத்தி வந்துட்டு இருப்பாங்க. See, let's say that two electrical wires வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா are placed togetherனா வந்துட்டு we don't want electrical signals from one wire to accidentally jump into இந்த இன்னொரு வயருக்கு வந்துட்டு போகிறது we don't want இல்லையா? ஸோ அதனால what will happen is இது வந்துட்டு like that it will not happen. Okay, like that it will not happen. ஸோ அதனால வந்துட்டு what will happen? What will happen? அதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா similarly இந்த nervous tissueலயுமே வந்துட்டு glial cells வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா separate the neighboring neurons and in the process so that the signals வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will not improperly spread from one neuron to another neuron வந்து நடக்காது. ஸோ அதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நியூரோகிலியா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா separate and then insulate the neighboring cells. Okay, so then myelin sheath also does insulation of neurons, isn't it? Hmm. Okay, yes. See, by the way, I'll just see these myelin sheets வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம neural conductionக்கு they'll not be helping but they'll be preventing from the neural okay conduction. Okay, so I said it wrongly, unfortunately. I'm so sorry, my mistake, I got confused. Okay, see, let's say that this is your neuron. Okay, இங்க வந்துட்டு you'll be having your squam cells இருக்கும் இல்லையா? Yes, see, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there will be this node of Renvir இருக்கு இல்லையா? இந்த node of Renvir இருந்து வேற இன்னொரு node of Renvir இருக்கு. It will be jumping and then it will be going what your impulses வந்துட்டு போகும். Exactly where will it slow pa? It will be exactly slowing in your squam cells இருக்க வேண்டிய இடத்துல. So that is why it is known as what pa? It is known as salvatory conduction வந்துட்டு it is said as. Okay வா? Sorry, saltatory conduction. Okay வா? Saltatory conduction it is said. Okay வா? Yes, so இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it separates and then இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will also um, separates and also it will be insulating adjacent neurons. It will be insulating, yeah, so that impulses வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா from one neuron இருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இந்த synapses மூலியமா தான் வந்துட்டு நடக்கும். ஓகேவா? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்டான ஃபங்க்ஷன். இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆலிகோடென்ட்ரைட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் வித் ஃபியூ ப்ரோட்டோபிளாஸ்மிக் ப்ராசஸஸ் அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா
central uh, central see oligodendrites இருக்காங்க இல்லையா, so oligodendrites are a type of neuroglial cells. ஓகேவா? yes, so இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what you are seeing is you are seeing வந்துட்டு oligodendrites தான். ஓகேவா? you are seeing வந்துட்டு oligodendrites தான் over here in the pictureல. so இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா example, the best example for this function வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is your oligodendrites. ஓகேவா? ஆலிகோடென்ட்ரைட்ஸ் தான். இதில வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன நடக்கும்னா, சில பல இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்கள் இருக்கு. அ நியூரோலெமான்னு ஒண்ணு இல்லவே இல்ல இந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில. ஓகேவா? இந்த ஆப்சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்குவான் செல்ஸ் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம மைலின் ஷீத் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இஸ் சம்திங் தட் இஸ் ஃபார்ம்டு பை ஸ்பைரல் ராப்பலிங் ஆஃப் வாட்? ஆஃப் த நர்வ் ஃபைபர்ஸ் பை ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆலிகோடென்ட்ரைட்ஸ் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சி இந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில ஆஸ் தேர் ஆர் நோ ஸ்குவான் செல்ஸ், ஒன்லி தீஸ் ஆலிகோடென்ட்ரைட்ஸ் ஆர் தோஸ் which are actually creating what? Creating myelin sheath. Okay, in the central nervous system. Okay, va? Okay, so in the CNS oligodendrite cells are the one and only cells that creates what pa? Myelin sheath. Okay, myelin sheath வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is actually something. Myelin sheath is something that is created by whom pa? By one and only by whom pa? It is created by one and only your oligodendrites. Oligodendrites தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be creating your myelin sheath. ஓகேவா? அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what do we have over here is we will be having functions of nervous tissue. ஓகேவா? எஸ். இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நர்வஸ் டிஷ்யூ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something that controls all body activities. You know something, I just want to show you something pa. See my tablet cover. I think you all can see whether is it broken or not in நினைக்கிறேன். இல்லையா? And you all are, can't you? Hereby it is broken. See, I can leave my hand inside, but இங்க வந்துட்டு I can't leave because here it is there. That much it is visible now, இல்லையா? I just wanted to show you how good caring I am. Yes, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா controls all the body activity. அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா nervous tissue. See, actually வந்துட்டு my main motive is to take care of anything that comes with me, but it's been only with me for 5 years, but within that தூள் தூள் சளி சளி ஆகிருச்சு. Okay, see nervous tissue இருக்கு இல்லையா? No, just kidding. Okay, just kidding. Yes, see nervous tissue இருக்கு இல்லையாப்பா? இந்த nervous tissue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something that coordinates between various body parts, and then during any body function, right? It is what nervous tissue coordinates. Okay, between what? Between various body parts. Okay, ba? Yes, pa. During any body function. Okay. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா dendrites வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா can carry, what? They can all carry impulses. Okay, ba? Yes, towards the cyton, and axon can carry away from the cyton. So if this is your cyton, and if this is your axon, and if this is your dendrites, cell body,
This is your axon now. Axon will be carrying impulses. Impulse, pulse. Okay, towards here. This will be carrying towards there. Okay, right? Hmm. Uh, yeah, that's it. We have completed this entire lesson. Structural organization may வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we have completed, and it seems around 10 parts I've uploaded now. Not one or two or 10 or a few. I've uploaded around 10 parts வந்துட்டு I've uploaded. Okay, va? Yes. By the way, maybe this, wait, one tap fan. More top fans, but last time there was one top fan. Okay, yeah. See, by the way, pa, thank you so much for being here. It's been around like 2 hours video, 2 hours long video. Yeah, yeah. So that's it for this video, pa. Thank you. Bye bye. We will be starting with physics or chemistry by tomorrow. Okay, and we will be doing some sorts of sums and all of these things. It's very fun. Sums எல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா my plan is to begin by September